अस्सलाम वालेकुम टीवी बल्ला मुंगंदवा हुनिहा बेफुन अनकास मरहबात नवा अवण मिगाडी रसल जमहूरिया के ऑफिस में बदल कोली मॉडस इस्लामिक बैंक एमआईबी के एटीएम कायम कुर्म के मशो इफ्तिताह कुर्मटका बावा खासा रस्मियात तिबेफुन हमें वगतुम केनस्तिन मटका अदे मॉडस इस्लामिक बैंक एमआईबी के एटीएम ता राज्य के की सरहद तो का कायम कुर्मटका बावा खासा रस्मियात शरफ़े को देवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अद रईसुल जमहूरिया के इक़्तिसादी एजेंडा के नोते इक़्तिसादी सियासत का तरीका रईतुन नागातुन माली मुआमलात लिबेने इंतज़ाम मगफ़े कुर्मकीवस मुहिम कमे मिगतो राज्य का मीहुन दिरोड़े हुरिहा रशिगा एटीएम कायम कुरमा अदी आमादी मुआमलात फसीहन कुरबेन इंतज़ाम तक कायम कुरुम हिमने මේ මසකතු තෙරෙන් දෙම්මෙස් මුහිම් කමෙ රයිසුල් ජම්හූරියා වනි ඉෆ්තිතාහ කොත් දෙවාෆා මේගතුන් BML ගේ හොරිහා BML හොරිහා රශික මිහුන්දර හොරිහා රශික ATM කායම් කුම් ගමශු එතුරු මිහාර මගම මේ ඉෆ්තිතාහ කුරු ගෙනස්ත රස්මියාතු ගෙනස්ත මුමෙදනි MIB නත මොඩස් ඉස්ලාමිक बैंक ATM राज्य के bayර රශුක කායම් කුමටක बावा हास रस्मियातो मिगतो नवार रशेगा MIB के ATM कायम कुर्म के मशो रसूल जमहूरिया इफ्तिताह को देवाने अदे मॉडस इस्लामिक बैंक MIB की इस्लामी शरिया के तेरें इस्लामी शरिया खुद दकुरा उसूत को तेरें राज्य का बैंक के खिदमत फोर को दमंगाना बैंक के मिगतो ए बैंक में सननी राज्य के एक कंकोड़ता होगा बैंक के खिदमत फुला कुर्म के मसके कुरमु मिगतो मिवगतो अमाल सरहद आदि राज्य के आबादी बोडती सरहद तहुगा MIB के खिदमत मिवगतो फोर को दम एबा आते हम मियाँ की अमिया तो मिफ्ता कुरबे अमाशुआ की का इतु रात के गा MIB के खिदमत फुड़ावे के दाने हैं कमो MIB आदि BML के ATM की का बाय दर्शु का दे बैंक के ATM के खिदमत नोता मादी मुआमलात तहुगे खिदमत फाहिवे के दाने अदे मैं तो MIB के नवारा ATM राजस्व का कायम कुर्म के मशो इफ्तिताह वेगन दायर का फाहा कोलेबे MIB अमीवगो तो खिदमत फोर को दे मुनुदा राजस्व का बस में खिदमत नोता ATM कायम वेगन दाने का मैं बस MIB के खिदमत फोर लिबिगन्ना रही तो न आदि खिदमत इतना अलग फशा करना रही तो न बस इतना फंसे हवाने कमें अदे राज्य का माली मुआमलात डिजिटल को रईतु नवी हाउस फसेहा खिदमत के फोर को दिन मटका मुहिम मसकत के पूरा मुंगादे मगर तो राज्य इक़्तिसाद डिजिटल कुरुम के खास मशहूर रसूल जमहूरिया वानी उलान कुरा वाफा तो अमेरिकानो के सियासत का तरीका राज्य के इक़्तिसाद के फंडर इंसता डिजिटल इकोनॉमी का दिमाला वासिद मुमके मसके अमेरिकानो वानी उलान कुरा वाफा मगर तो अमी मशहूर डिजिटल इकोनॉमी या कन्नोता डिजिटल इक़्तिसाद का वासिद मुमट्टा का पूरा मुंगाना मसकतों के तेरें में दो मी ATM ता राज्य के राजस्व का कायम बेगन दादियों में मशहूर हमारा मुहिम मशहूर ये तो एबा फाहा खोल देवे हम एक राज्य की इक़्तिसाद बलादार का राज्य की इक़्तिसाद सिंतफा तो कुरुन नोता डाइवर्स पे कुरुम के मसके सरकार मान इफाट वाफा फातुरवरी का मंग एकानी बारोसा वेफा ओइंगोतो नियम के गनस राज्य के हनियन सिनायत तबस फुला कुरुम के मसके वानी फट वाफा राज्य इक़्तिसाद फायदा कुरान राज्य इक़्तिसाद फैसा वन्नान इतनु मशूता वानी युदान कोफे इतने बय मशूता वानी फशाफा मैं आया कि राज्य इक़्तिसाद फुला वेकिंग अन्नान राज्य का हासोते का मी बेर फैसा के मुआमलात तबस इतुर वेकिंग अन्नान दिवे ही फैसा है और डिमांड इतुर वेकिंग दाने ए सरकारों मिफद सियासत के गेना बदलता का गुड़िगे एहंकम MIB के ATM राजस्व कायम कुरमट्ट का मी फशा मशरूआ की गविस सरकारों के माली मुआमलात फसे कुम के सियासत डिजिटल इकोनॉमी का वासिल मुमट्ट का कुरमुगना मसकेत का इतुर फसे का दिबिगेन दाने MIB मिवगतो कुंस्तनेवगता मालिया आदि आबादी बोडत राजस्व का खिदमत फोर को दमुगाना मस मी फोर को खिदमत की अदमियत में इफ्तिताह कुरवे मशरूआ की राज्य का मेहनिया राजस्व MIB का मिवगतो खिदमत ने राजस्व बस में खिदमत तारफ वेगन दाने अदे राज्य का मी रायतुन मिकम के लुइस फसीह का हमारा बुढ़ा लिबिगेन दाने अदे मिहातना सरकार मेद हमें का रईसुल जमहूरिया बायवाडा करना वागिना ये हरकत के मेद मिकोरिया मेदानी मगर तो रईसुल जमहूरिया के ऑफिस का बाय मशरूता इफ्तिताह करो कोरिया मेदानी मगर तो मीवस आम एक तरह ए बोलो अदे मसबरिन बेनुवा
فعسا ادي حسوتك مسركم واسيت قائم كرمك فسيها لون انتظام ادي كولد ستورج قائم كرما ادي राज्य के हुरिहा सरहद तकुं असासी रेटु का त्यो लिबेने इंतजाम हमजी के दान मशहूर असल जमहूरिया वानी इफ्तिताह को दे वाफा आदमी मशहूर तक एक ही का नकास में अन्नी माली मुआमलत तो तेरियं ए बैंक ऑफ मोडुसा एमआईबी के एटीएम मेदरी को मसवरिन शा आदि राज्य इक्सोद का हरकत तिरवा हनी हम बीएफआर तक शा आदि खास होते का अमिद फरुदुन्ना आदि दिवे रायतुन्ना बस मिकम के दो फसे का वारा बोडल दिबी के दान सरकार उम्मीद में इफ्तिताह पूरा में एक मशहूर तक एक ही का राज्य के इक्सोद इकम के मंफा नफा दिबी के दान कमी वे शक्किंग वे कमेनु आदि मिकम कमा एक ही का रायतुन्ना दो फसे हवे अतुका फैसा गेंगुम आदि कैश लेस खिदमत का हमें वासिल वेगन दानी दुनिया के कुरियर आफावा गांव तहुगा मेद बेनो कुरमु अन्ना बैंकिंग के टेक्नोलॉजी हिसाब वासिल मुके मसके अमगे राज्य में मिदनी कुरिया देहा 40 पर नहरा हमें तरह की अफा ओई गांव में के लिस्ट न दरजे अगमे वासिल वायरुगा मिफद खिदमत है कि मुहिम खिदमत अदरैसी उदान कुरबा फा गोतुगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नता एआई के खिदमत फुला कुल के मसके सरकार मानी पशाफा मिया की का एकन खमस मिदनी मी परमिट मी तारफ के खिदमत का की का फुरावे 100 एक नफा एक फायदा कुरम अद रसूल जमहूरिया के सियासत के तरीका हिमने मुहिम वाउत के मिफान मिदनी फुदम एगो तो मेदम इफ्तिताह को भी मशहूर तक है कि बस इमनफान युदान खुरबा फवाद रईस युतन बे बड़ा के फवाद तो के मुहिम उपाय पूरी हम वाने अद इमनफान वेलकम बड़ा गति रईतुन होरी लुई फसिह का अद रात गांव का होरी बड़ती मसत तक हल्लो होदवा देवाने कम के फुरी हम वाउदा एकीगा अदे वाउद कतरे मी फसहर दु कतरे का गांव का होरी मसतन इमरफान हाल दु खुद देवाने कम बनी अविदालेफा एगतने इमरफान के सरकार कुलमते वडा कने में बोडो एक गंजो मकी गम के माली हालत नत इक्सोद हमें के उमट का कुरा बंजे वडा कने भी मसके पुळु अदे मिगतो गम मी बेर फैसा का दते कन हाल कुरमशा अदे इक्सोद आ सोतिगा गम के एतरे के दारणी और मेंबर का सबों सोदा कुरमती वा दहिते कि वर दाती दाने वाले तो का फाह खोलेवे आदमी कंखम राइस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के सरकार के प्रथम आहार एम मुहिम आमाज में कुरेवी राज्य के माल यदि इक्सोदी मसतन हाल दुकुरबु मटका इक्सोदी इस्लाही फियवर्त के वाणी युलान कुरबा ए तंफीज कुरबु के मसके फट्टवाफा मिया एकीगा बैन लक़वामी माली इदारतकुम विस्वाने रईसुल जमहूरिया के में इक्सोदी इस्लाही फियवर्त का तारीफ कुरा वाफा अदे मिक कुरा मसकतु कतरे अन्न आहार वेगेंदानी राज्य के इक्सोदु का मुहिम आहार का रईतु नंग एगे वर बुड़ती फायदा तक फसिह तक दिबिगेंदानी आहार को तो कम फाह को देवे मिकंग अमना फेनिगेंदानी अन्न लफा कुरा दौलत के बजट के तेरे मिस अदे राज्य डिजिटल इकोनॉमी का इक्सोद का वासिल मट्ट का कुरमुंगना मसकतु के तेरें का हिमने मुहिम कांदत के अन्नाल का तरीका वे स्तंफिस वेगन दाने कम फाह को लेवे कमक सांत बेफुना हम एक कुड़ा बगतु खोले का तरीके गेनेस्टेन एमआईबी अदे मॉडस इस्लामिक बैंक के एटीएम राज्य के बय दंडशु का कायम कुरमट्ट का कुरेगन दा खास माशो इफ्तिताह कुनु तो मेरा रस्मियात का मी मशहूर इफ्तिताह को देवानी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदमिया एकी का एमआईबी का खिदमत फोर को दुर्मट्ट का गंगुड़ बा तसव्वुर अगुड़े खास प्रेजेंटेशन है बस एमआईबी के फरातों मी रस्मियात का तरीका गिनस्ते को तबनी हमजीपा अदी सऊदी तरगिया व्यापारिया बे वजीर मोहम्मद सईद के वाहफुर्द के मुस कुरिया दाने मैं तो इक्सोदा गुड़े को तो अमीन सईद मी कुन देख के वाह निमिकन दिया रस्मियात का तरीका से मैं खानवानी इक्सोद हम के रोमट का पूरा बामसा के प्रंग आदर वादा बाफा आदमी है सब मुंती बेफुन ना हमें एमआईबी के एटीएम कायम कुम के माशू इफ्तिताह कुम के रस्मियात वागुतुन के नस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شكر كرني عالم توغوري مان الله سبحانه وتعالى صلوات السلام لبن دي دعاء كرني ممتك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ادم صلوات السلام غا اكليغ فانوغ اتر آلنا متر صحابين شامل كرن दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ रईस जमहूरिया का नायब अल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ इक़्तिसादी तरक्किया व्यापारिया बह वज़ीर अल्फ़ाज़ मोहम्मद सईद मौलिफ़ इस्लामिक बैंक के CEO मुफ़द्दल इदरीस खुमरी दौलत के वज़ीरों वज़ारत का रईस जमहूरिया के ओफ़ी हो गए इसवेरिंग मौलिफ़ इस्लामिक बैंक के बोर्ड मेंबर उन्नाई इसवेरिंग अदे वडागन तिब्बे एमहा इज़्ज़त रिंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अदे मीहुन दिरुले नवार रशेगा मौलिफ़ इस्लामिक बैंक ATM के खिदमत फ़ोर को दिन मागुले इब्बसुमगा सोयकुरुमगे मि हास रस्मियात तिया मिहा बेफुनवस मरहबा दन्वा मि रस्मियात हुशाला देनी अलगुन मोहम्मद ईमान अदि कीत कुरान के मूरित आयतों के बरकातों रस्मियात फटवा देवी अल्फाल्ला अज़हा अहमद खलील दिव्य राज्य के इक़्तिसाद हरदना कुरमट्टका इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ गेंगुलुवा हरदना सियासतों के दशुं ಗಿನಗುಣ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಮಿ ವೇತುವೆದಿಯ ಎಂಗಹರ ದುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಗೌಮುಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ಹಮಮಗಂ ಎಳು ಮಟ್ಟಕ ಇಜ್ತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಫುರಿಹಮ ತಸವ್ವುರ ಎಗ್ಗೊತ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ತಫಾತಕಿ ಇದಾರತ ಆದೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕಿ ಇದಾರತಕ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಆದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಸ್ಸಾವಾ ಕುಂಫುನಿತಕುಂ ಹರ್ದನಾ ಗೊತೆಗ್ಗ ವಣಿ ಕುರಿಯಗೆನ್ ಗೊಸು ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ವಿಸ್ನಾಯಿರು ಇಜ್ತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವೌದ್ ಫುಲ್ತ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮುಹಿಮ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಿವೆ ಸಾಲ್ಗುನ್ ಮೆ ಕುರಂ ಎಬಹುರಿ ಏಗತೆರೆನ್ ದಿವೆ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮಾ ರೈತುಂಗೆ ಮಾಲಿ ಖಿದ್ಮತ್ ರೈತು ನಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆ ಮಾಲಿ ಖಿದ್ಮತ್ತಂ ಹೋದುಮುಗ ಲುಯಿ ಫಸೇಹ ಗೊತ್ತಕೆನ್ ಹೋದಾದೆನ್ ಮುಗ ಗೊತುಂ ಮಾಲಿ ಖಿದ್ಮತ್ತಂ ಎತ್ತನಕುಂ ಹೋದೇನೆ ಮಗು ಫಹಿ ಕೊದ್ದೆನ್ ಮುಗ ಮಸೆಕ್ಕತಕಿ ನುಹಣು ಮುಹಿಮ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಕಮುಗ ಆಳುಮೆನ್ ದೆಕೆ ಏಗತೆರೆನ್ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ಗ ATM ಬೆහෙಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತೋಗೆ ತೆರೆನ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ನವಾರ ರಶೆಗ್ಗ MIB ಗೆ ATM ಗೆ ಖಿದ್ಮ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆನ್ ಮಾಗುಳೆ ಎಬ್ಬಸುಮುಗ ಸೊಯ್ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ದಾನ್ ಅದೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಅದೆನ್ ಕುರಿಯನ್ ಒತಿವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಮಿ ನಂಬರು ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ನವಾರ ರಶೆಗ್ಗ MIB ಗೆ ATM ಗೆ ಖಿದ್ಮ ಕುರಿಯನ್ ಒಯ್ ಎಂಗಹರದುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆನ್ ಮಟ್ಟಕ Ministry of Economic Development and Trade Maldives Islamic Bank ademedu weve ebbasumuga soykuru mikamataka Minister of Economic Development Alfal Muhammad Saeed adi Maldives Islamic Bank CEO Mufaddal Idris Khumri garihun edi dannawa for the signing of the agreement between the Ministry of Economic Development and Trade and the Ministry of and the Maldives Islamic Bank on setting up ATMs in 19 inhabited islands in the Maldives. I would like to invite the Minister of Economic Development and Trade, Mr. Muhammad Saeed, and the CEO of Maldives Islamic Bank, Mr. Mufaddal Idris Khumri.
Shukriya, Minister. Thank you, CEO. ಆದ ದೆಮ್ಮೆ ಸೊಯ್ಕುರೆವಿಗೆನ್ ಎದೆ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ನವಾರ ರಶಗ ATM ಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ವಟ್ಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಐ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮದು ವೆವೆ ಎಬ್ಬಸೊಮುಗ ಮಿ ಎಬ್ಬಸೊಮುಗ ಸೋಬಂ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ತಸವ್ವುರ ಹಮೆ ವಾಸಿವು ಮಟ್ಟಕ ಮಗುಫಹಿವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಅದಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಾಲಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಗ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಸವ್ವುರ ವಾಸಿವು ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ತಿರಾಜಿ ಸರಹತ್ತಕು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿವಮಕಿ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ನೋಹನು ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕ ಆಳ್ಮೆಂದೆಕೆ Mirasmiyatu ga den Korean onnani Maldives Islamic Bank CEO ge faratum presentation hushalu waqful dekkevum me number 4 ham ko devu mattaka Maldives Islamic Bank CEO Mufaddal Idris Khumri garihun edi dannawa. Next on the agenda is the presentation and speech by the CEO of Maldives Islamic Bank. I would like to invite Mr. Mufaddal Idris Khumri, CEO of Maldives Islamic Bank, to deliver his presentation and remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Greetings to His Excellency, the Honorable President of the Republic of Maldives, Dr. Mohammed Moise. Greetings to the Honorable Vice President of the Maldives, Ustaz Hussain Muhammad Latif. And greetings to all of the members of the Cabinet and the various dignitaries and my colleagues who have all assembled here for today's function. At the foremost, I would like to thank the government of Maldives for inviting Maldives Islamic Bank to be a part of this endeavor in trying to set up more ATMs across the country. So we are deeply honored, sir, for allowing us to be a part of this noble initiative. Over the last many years, MIB has been a part of the national landscape and as an institution developed primarily to serve the Maldivian community for the promotion of Islamic banking. We have done a bit. My little presentation today will take you through where we are today, what we plan to do in 2025, where will we be in 2025, and the number of initiatives that we have carried out as an institution to try and promote banking services and products in the country. If you could please go to the first slide. So this is our current network across the country. We currently have about 39 ATMs. 34 of them are MVR and 5 are dollar-denominated ATMs. We are present in 12 atolls, 18 islands in the country, 6 branches, 6 sales and service centers, and about 6 ATM kiosks. Now, these kiosks are entities which we place in islands where we are not physically present as a bank or a service center, as a branch. So this is our current coverage. We will, in the next slide, take you to where we plan to be in 2025. This is the plan for 2025. So you'll see that we are well covered after this across right from the north tip of the country to the southernmost tip. We will set up about 23 additional ATMs across the country, split between the MVR and dollar is 22 and 1. We will cover 19 additional islands across the country. We'll set up 1 additional branch, 4 sales and service centers, and 15 kiosks which are self-service kiosks across the country. So this will broaden the spectrum of the network within the country. Go to the next slide, please. This is where we will be at the end of 25. 62 ATMs, 16 atolls, 37 islands, 7 branches, 10 sales and service centers, and 21 ATM kiosks. Now, this is what we do in our capacity, but we also promise to the government that we will try to increase this as well in trying to see whether we can put up some more as time passes by, and even in 25, maybe some more. Go to the next slide, please. I have brought this particular slide primarily to focus upon 2 crucial elements. The ATMs that we set up in the country are the national treasure, right? That should be available to every Maldivian, irrespective of the bank they bank with. For us, I've just given an example that if a customer who does not bank with me, if he comes to me to withdraw from my ATM, I do not charge any ATM access fee. Here is MIB. So if you withdraw 500 from MIB ATM, you will get 500, and we also absorb the visa charges. But that is not the same when a customer walks in to another ATM of another bank. He is not banking with them, but he or she withdraws money. For a 500 rupiah withdrawal, 100 rupiah fee is levied.
So the individual gets only 400. And on top of that, there is another 25 rupiah fee, which is the visa fee. Now, it is essential that we harmonize the fees across the country. So the entire ATM network in the country is available to every single Maldivian individual. There is no need to charge because this is not clean money according to us. Number two, sir, we also request that we should have a national switch through which the ATM payments are routed. We have Favara. The next progressive step is to establish the national switch. Then we do not end up paying Visa as well. So it's our request. We have already requested the MMA, and I do hope that in 2025 we launch this big initiative and open up the whole network for the country. The next step, please. So this is a campaign that we ran across the ATMs when we started this beginning of the year, where our ATMs are free. You don't bank with us, that's fine, but come to us, withdraw. It's convenience. And I think a basic right, and this is followed in every country across the world. I will now take a few minutes just to explain, go to the next slide, about the initiatives that we've launched as an institution. Now, we've realized that we are not available in all the atolls and many of the islands. But does that stop customers from banking with us? The answer is no, because we've focused a lot on digital initiatives. Maldives is a nation where everybody is very versatile in using digital services, right? So it is essential that we digitize our products and services. So I'll just take you through what we've done. We were the first bank in the country to fully digitize the retail account opening. We integrated with the EFAS system of the government. We authenticate the customer's identity online. And then there is data which is transported directly to the account opening form. In exactly 42 seconds, we had proved that you can open an account with MIB. Similarly, we have done it for corporate customers, where we have tied up with the Ministry of Economy and Trade. There is a tie-up between the two. We use the automated system to authenticate and verify the customer's business credentials and immediately go ahead and open the account. So these are two critical initiatives with EFAS, and I think more of it should be done across the term. We also are authenticating customers for various other products and services through EFAS. So we are using the National Digital Identity Platform to a lot of extent. Now, even in branches, when customers come to withdraw, we use that. The next what we have done is, we have gone ahead and waived the ATM charges, which I did mention about that. The new sales and service centers, what we've done is, these are not full-fledged branches. There's an ATM kiosk, 2-3 individuals from the bank serve there. They use it as a base to travel to the nearby islands. And what we do is, there is a pre-account opening kit and a tablet which we carry. We use the tablet, authenticate the customer through EFAS, open the account, and immediately hand over the card to the customer, which can be activated in seconds. And here it is. The customer can actually transact. Transfer funds, go to the POS terminal, use the card, get going. So we have got decent success in that. We also this year have gone ahead and digitized our lending platform, our financing platform. So Ujala customers today can actually go online and access the entire product and services. Sitting at the comfort of your home or office, you can apply. And we digitize the back end so that we can give them the response immediately. Instant card, I've already said, we launched the Visa business card, the prepaid expense card in the country as well. We have implemented MasterCard acquiring, and we are currently working to onboard Visa WeChat Pay, Alipay, UPI in India. If all of this comes in, then our acquiring platform gets much bigger and larger. And at the same time, we'd like to emphasize that our POS terminals are accepting Samsung Pay and Apple Pay transaction as well for customers from foreign countries who visit our nation. FISAware, that's the last thing we launched just about 2 weeks back. One day prior to the celebrations, we launched the Ring. So you can actually tap your Ring and pay across the country. Now that was well appreciated by the people. Right, just one day before Victory Day, we launched that. And people are actually using that quite a bit, 4 different designs. Now, I think we should do more of this because technology is something where we can differentiate and stand up. It's democratized. You can use technology to the benefit of our customers and banking services. We have also enhanced our mobile banking platform, FISA Mobile X. We have integrated the retail and the business accounts together so a businessman can actually log into his account, personal account, as well as do business transactions. More to come this year. Binga, it's a kids account.
Now, I think this was very essential that we promote a culture of saving in the country, right? And what better to start than the kids? So 3 variants: transact, a kid can get an ATM to start transacting, they can save, and they can invest. 3 variants. So we will also be conducting a lot of seminars in school, and our Sharia board is developing an Islamic education pack where we will promote Islamic finance and economics as a literacy campaign across schools, so children are able to appreciate that the ideals of Islamic banking and Islamic economics. We have also launched Ujala Cash this year, tying up with Bursa Malaysia for the commodity part of it. Self-service kiosks where customers can go and open accounts and access their services as well to that extent. One thing I'd like to emphasize here is the non-resident foreign account. Now, it is very essential that we get the best of the world coming to the Maldives. Why can't they start banking with us? So we've opened a non-resident foreign account. Today, an individual who visits the Maldives can open their dollar account with us. We give them a dollar card to access that account. Faisa Mobile, Faisa Net, they can access their account across the world. I come from the Middle East where I worked for 25 years. Just to give you an example, about 30 to 35% of the banking deposits in the UAE are from non-residents. So just imagine the potential for the Maldives. If we can do that, we get access to dollars like nothing in the world. We should promote this heavily across the world. And we're talking to resorts as well, that when big customers come in, please tell us, we'll go open their accounts. The last one is the payroll account that we have launched, and we'll be doing a lot more initiatives in the coming year, in 25, 26. We're marketing ourselves, making ourselves more visible, and we want Maldives to become a nice offshore hub. Now, I haven't covered that as well, but offshore banking is phenomenal for our country. If you can do that, and imagine we serve India, China, Indonesia, just 3 countries, we've got 3+ billion people. And imagine the kind of money that's flowing to the country. That's a gentleman, I don't want to get more excited. Thank you for giving me the time. As a time, thankful and grateful to everybody for listening to us. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, CEO, for that insightful presentation full of hope for the Maldivian people. Miras meatuga den kuriyan onnani Minister of Economic Development and Trade ge waak ful dekkavum me number 4 yam ko devu mattaka Minister of Economic Development and Trade Alfal Muhammad Said gari honge danno. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kuram ma nabiyya salawata salam devungedi dua kuram. Dwi rajyege izateri Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz, Raisul Jumhuriya ge naab Ustaz Hussain Muhammad Latif, alonduge colleague minister adi MIB ge CEO wadan tibbe emha isbefun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade war ginada degge rayitun mi program ballomun ebagendawa war ufaveri duwahe Raisul Jumhuriyage mi muhimmo wawdful emanik faanu fattawaagen war bar speedu girad kuravia kuriya dairuga mige dadi kude irkole kurin alon men wani hama ATM ge masikettake fat Raisul Jumhuriya wani iftah koddevwa e masikettawge terega jumla sateka thiris ATM irad kuravia kuriyan wen ahar terega behettige mida ufaveri habaru rayitum ballom gendevi kan engunu algonda e program nimma mitanu faba phone on kollim ade atolu terega hassa gotigga rajashuga warak gina degge rayitun rais mi masekke pulu eba ballawa eba wanuwa engemun ebade MIB ya behegotun itura alonu dannawaka wahakenne MIB ge ade Maldives Islamic Bank ge CEO gatu arihu Raisul Jumhuriya ge wawdfule ehen dannawafam komme wahfule wahken alon dennevi hadatik ge soti ekame koddevwan hita ruhun muli Islamic Bank ge huriya befulun oti step kuriya wadam algonda enge ehem wegen kan eha avaha offshore banking ge wahkes edekkevi ade MIB Maldives Islamic Bank miyadu
තිය බෑරි වඩාන් නෙවී මාදී මුහිම්ම හිදමත්තකේ එත්තනකුන් ලිබේන ෆද ඉන්තිසාමේ රාජ්‍යයක මීහුන් දිරිවලේ කොම්ම රශග්ගා ගායම් කුරුන් එයි රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස්ගේ මැනිෆෙස්ටෝ චැප්ටර් සාදාගේ අලුන්වෙන් හිමනාෆ අද එමනික් ෆාන් හිමනාෆ අලුන්වෙන් මියත් තම්ෆීස් කරමු දා මාසෙක් ඒ මාසෙක්කතුග බැංකුම් ද ඉස්ලාමික් බැංකුම් බෑරි වඩාන්න විකන් ඒ අලුන් හම එකන් ෆාහක්කෝ වර බොඩ තිබේෆුන්න ශුකුර අදාකුර අදි මිකම් වෙගෙන් මිදනි තිබේෆුලුන් මිහාරවෙස් කොම්මෙස්වරක මාසික කුරවමුන් ගෙන්දෙවිකමක වෙෆ අදේගේ ඉතුර දෙම්මගේ වාහකපොළුග CEO විදාළ වෙච්ච UPIගේ වාහක UPIගේ හිදමයි රාජ්‍යයේ ෆෙරමට්ටක ඉන්දියාගේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඩොක්ටර් නරේන්ද්‍ර මෝඩි ආදී ඩොක්ටර් මුයිස් ආදී රාජ්‍යයේ රයිසුල් ජුම්හූරියා බද්දල්වි ෆුරමාන දතුරුෆුළුග ඒ දෙලීඩරුන්ගේ හාසිරුග එකන් එදී ඉරාදු කරවියා ෆෙසිගෙන් මිහාරු මේ UPI රාජ්‍යයේ ගෑම් කුරුමට්ටක ವಾಂಜೆ ಹುರಿಯಾ ಮಸ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಯಾ ಮಸಕ್ಕತೆ ಮಿದನಿ ಕುರಂ UPI ಯ ಮರೋಬ ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಾಳು ವಿಕಮಟ್ಟ ಕಾಯಕಂ ಅರುಣ ಹಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಯ ಎಕುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಬೊಡತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ ಅದಿ ಈ ವಾಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತವ್ವೆಸ್ ಕುರಿಯ ದಾಕಂ ಅರುಣ ಹಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಿಕಂಕಮ ಬಾಟ್ಟವ ಶೌಗ್ವೆರಿಕಂ ಅರುಣ ಹಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ದೆಮ್ಮೆ ಫಾಹ ಕುರವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ವಾಹಕೈಸ್ CEO ಗೆ ವಾಹಕಪುಳುಗೆ ವಾಹಕ ವಿದಾಳು ವಿಕಂ ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಮಾ ಬೊಡವ್ವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ವೆರಿಂಗ್ ಮಿಹಿದ್ಮೈ ಬೇಣು ಕುರ ಬೇಣು ಫುಳುವಾಕ ಆದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫೋಮಿಂಗ್ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟೆ ಹುಳುವಂ ಕುರಿಂಗ್ ಕುರಮಂದಿಯ ಮಸಕ್ಕತೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ಮುಣಿಂಗ್ ಹೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಕುರೈಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಕಿ ಥೀಮ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ಪಿಲರ್ಸ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗೌಮಿ ದಿವಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗೆ ಥೀಮ್ ಪಿದಾಸ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎ ಪಿದ ನುವತ ತಾಂಬು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ರಾಜ್ಯ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ಎಬ್ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕು ತೀ ಕುರವ್ವಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಗತುಗ ವರಬ್ಬೊಡು ಹಿವ್ವರೆ ಆವೆಗೆ ಮೆದಿಯೈ ಅದು ಇರಾದು ಕುರವ್ವಿಯ ಮಿಯನ್ ನಹರುಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿಬೇಫುಣು ವರ ಗಿಣ ಮೀ ಅಮಾಜ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವಾಣಕಂ ಯಗಿಂವೆಗೆ ಮೆದಿಯೈ ಮಿಯಾ ಎಕುಗಳೊಂದು ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾದು ಕುರಿಂಗ್ ಆದೆ ದಾದಿ ಫಹು ಮೀಗೆ ದೆದುವಹೆ ಕುರಿಂಗ್ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗ ರಾಜ್ಯ ಆಯಕುಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೋಯ್ ಕುರವಿಗೆ ಮೀ PTA ಮೀ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಳೆ ನೆಮ್ಮೆಬೋಡು ಫಾದ ವರ ಗಿಣ ಅದದೆಗ್ಗೆ ತಕೆಚ್ಚ ಸುಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟುಗ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾಗ್ ಗಣಕ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುನ್ನ ಗ್ಯಾಗ್ ಕುರ ಅದದೆಗ್ಗೆ ಬೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟಕ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ತಿವಹಣು ಎಂಗೆ ವಡಾನ್ನವಾನ ಮೀ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಒಫೀಹಾ ಹವಾಲು ವಡಾನ್ನವ ಮಫಹು ನವೆಂಬರ್ ಮಸ್ತೆರೇಗ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿಹುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಕೊರೆವಿ ರಸ್ಮಿ ದತುರುಫುಳುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಹುಷೇಳು ವಿಕಾಮೆ ತುರ್ಕಿಗೆ ಬಾಜಾರ ದಿವೆಹಿ ವ್ಯಫಾರಿ ವೆರಿಂಗೆ ಮುದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುರುಮ ಜಾಗ ದೆವ್ವ ಮಿಕಮ ತುರ್ಕಿ ವಿದಾತುಗೆ ರೈಸ್ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಮಿಂವರು ಅದಿ ದೆಗವಮುಗೆ ರೈಸು ಮಿಕಮ ಗೆಂಗುಳು ವಿಶಾಗುವೆರಿಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಗ್ ಗಣಕ ನುವಮಸ್ತುವಸ್ ತೆರೆಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೆಗವಮುಗೆ ದೇ ತೆರೆಗ ಗಾಯಂವೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ತಂಫೀಸ್ವೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ತುರ್ಕಿ ವಿದಾತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಳೋನುಗಾತು ವಿದಾಳುವಿ ಮುಳಿ ತುರ್ಕಿಗೆ ತಾರಿ ಹುಗವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಕುರವಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ವೆಗೆಂದಿಯ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ಕಿ ವಿದಾತುಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟುಕ ಮೀ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನೆ ಮೀಗೆನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆನಿ ಕೊಂಕಮೆತ್ತು ಮೀಗೆನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆನಿ ದಿವೆಹಿ ವ್ಯಫಾರಿ ವೆರಿಂಗ್ ಕೆಮ್ಮದುವೆ ಫೆಬ ತಿಬಿಕಂ ಮಿಕಂಕಮ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಎ ವ್ಯಫಾರಿ ವೆರಿನ್ನ ರೈಯತುಂ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಇಸ್ಕುರವಿ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತು ಫನ್ಸಾಸ್ ದಿಹಫ್ತಾ ತೆರೆಗೆ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಹಗೀಗತಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದೆವಿ ಏಯ್ ವೆರಿಂಗ್ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ರೈಯತುಂ ಎದೆ ಕಂಕಮಕಿ ಎಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿಯ ಗ್ಯಾಮ್ ಕುರುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಯರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಇಸ್ಕಮೆ ಮಿಯನ್ನಹಾರು ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಲಫಾಫುಳಾಯಕ್ಕೊ ಅಳೋನ್ಮೆ ಇಸ್ಕುರಂ ವಿ ಕೊಂಕಮಕತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟುಗೆ ವಾಹಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಸಬಬಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಬಯಣಲಗುವಾಮಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಕ ಲಿಂಕ್ ಕುರವೇಣೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎತ್ತರೂಕು ಮೆದುವರಿಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏಕಿಕಹಾದ ಈ ಕೊಮಾಸ್ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆಣೆ ಮುದಾ ಎಬಹುರಿ ವರಗಿನಾದ ದಕ್ಕ
ಮಿದಿಯ ನುವಮಸ್ತುವಸ್ ತೆರೆಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಕಾನಮಿಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಳವಣ್ಮೆ ಮಿಕಂ ಬದಾದೀರುಗ ಹಮ ಏಕಣಿ ಮಾದೇಗೆ ಸತರುಸ್ತೇಕ್ ಫನ್ಸಾಹವರ್ಗಿನ ಮಿಫದ ವ್ಯಫಾರಿತ ಅಳವಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾತನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕುರವಿಚ್ ಏಗ ತೆರೆಂಗ್ ಗ್ಯಾಗ್ಗಣಕ ವಿಹಿ ತಿರೀಹಕ ವ್ಯಫಾರಿಯ ಅಳಗೊಂಡು ಅಮಿದ್ಲೆಯ ಉಣ್ಣಾಣ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಫ್ ಮೀ ಬೇಫುಳು ಎದಿವಡ ಅನ್ನವಣಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಬಹುರಿ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಡಿಜಿಟಲಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಹು ತೆರೆ ತಿಮಣ್ಣವಣ್ಣ ದುನಿಯಾಗೆ ಬಾಜಾರುನ್ ಜಾಗ ಹೋದ ದೇಶೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಎ ವೌದ್ ಇಸ್ಕೊರವಿಕನ್ ತಿಮಣ್ಣವ ಮಿತಿಬಿ ಹಿತಾರುಹಂ ಬದಾಗಣಗಣ ಎ ಮಿಮಸಕ್ಕತುಗ MIB ಕುರಿಯ ವಡಾಣ್ಣವಾರುಗ ATM ಕಿ ಮಿದಣ್ಣವಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಮಾಲಿ ಬ್ಯಾವರಿವು ಕಶವರು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಕಂ ಎಳೆಯನೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮೆ ಫಿಯವಳು ಎಮ್ CEO ಅದಿ CEOಗೆ ಟೀಮ ವರಂಹಾಸ ಶುಕುರೆ ದಣ್ಣವ ಅಳಗೊಂಡು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರನಿ ಮೀ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಸರ್ಕಾರುಗ ಮಿಫದ ಅಮಾಸ್ತ ಹಗೀಗತಕಂ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ಕೂರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೋಗ MIB ಇಸ್ದವರೆಂ ಅದಾ ಕೊದ್ದೆವು ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ದ್ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಕಾನೂನಕವ್ವೆಗೆ ದಾದಿ ಅವಹಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಅಣ್ಣ ಇರುಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಸಿಯತು ಹಮ ಗೋವಾದ MIB ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ದಿಷ್ಟು ಕೂರ ಎಕ್ಕುಂ ಫುಂಜ ಉಮ ಅಳುಗೊಂಡ ಯಗಿ ಮಿಕಮುಗ ತಿಬೇಫುಣು ವಿಷ್ಣವಾಣಕ ಮೀ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮೀ ಅಮಾಜ ವಾಸಿಲು ಮಟ್ಟಕ ಜುಮ್ಲಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಾರುವ ದಾವತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೀಡುಕೊ ಮುಸ್ತಂದಿ ಕೂರ ಮಟ್ಟಕ ಎಹೆ ಮಿವಾಹಕಿಯಾಯಕು ಅಳುಗೊಂಡು ವಾಹ ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಾನ ಅಳುಗೊಂಡು ಎದೆನಿ ದ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ರೈಯತುಂಡ ಅದವ್ವರ ಫೆಹಿ ಮಾದಮಾಯ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಕೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುಗ ಕಾಮಯಾಬ್ವೆಗೆಂದ ಆತಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಎದುಮಕಿ ದಿವಿ ರೈಯತುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಎದುಮಕಿ ರೈಸ್ ಹಮ ಮಿಹಾರು ಸ್ತಿಗೆಂದವ ಬಾರು ಮೆನುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳು ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಕುದಿ ಕುದಿ ಫಾಡುಕಿಯ ಫರಾಯ್ತಂ ಒಳೆಫಾಣ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ವಾರುತು ಮಸ್ಸದ ಎಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ಎಬೇಫುಣ್ಣ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬೈ ಬೇಫುಳು ಬೈ ಫಾರು TV ತಕುಂ ಜಾಗ ಹೋದ್ದವಾಗೆ ಮಿಕಾದ ಕುದಿ ಕುದಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಅಂದೋಫುಳ ಗೆನ್ನವ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವಾರುತವಿ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರೆ ಹಾದತಿಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತು ಗೌಮು ಬಂಗುರೋಟುವು ಸತೇಕ 22 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಯ ಗೌಮತಿ ದರ ಅಬ್ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಚಾಪ್ ಕುರುನ್ ತಕೆಂ ಗೊಯ್ ಮೀ ಮಾಜಿ ಇರಾದು ಕೊರವಿಯ ಚಾಪ್ ಮಿಯದು ನುಕೋ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೆ ಹಫ್ತಾಯ ಮಣಿಫಾನ್ ನಿಮ್ಮಾದವಿ ಕೊಂಗೊತ್ ಕತ್ತು ಎವ್ವೆಸ್ ಬಯಗ್ಗಾತು ಇರಾದು ಕೊರವಿಯ ಸದಾನ್ ಜೋಮಕ ಅನುಲ ಮಯಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ್ ತನವಸ್ ವಾಗಿ ಫುಳಾಯಕು ಮೀ ನಾಜುಕು ಬಿಯ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಕೂಡ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಸಲಾಮತು ಗಸ್ಸೇರಿಯ ಕಮಣಿಫಾನ ಗೆಣಸ್ತೆವಿ ಹಿಕುಮತ್ ತೆರಿಕ ಇಸ್ಕೊರವ್ವಾಗೆ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಕುರಂವಾಣೆ ಸಿಯಾಸಿ ಫರಾಯತ್ತಕುಂ ವಿಸ್ಮಿಕಾದ ಕಂತತ್ ಮಾಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಫೇಲ್ ವೇಫೋತಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಯಾಸತ್ ತಂಫೀಸ್ ನುಕುರೆ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ವಿಷ್ಣು ಮೆವ್ವೆಸ್ನೆ ಅದಿ ಜುಮ್ಲಕೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೋದತಿ ಮುಳಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಅರಿಯಳಾದಾಫ್ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ 5.10% ಕುರಿಯರು ಮಕಾಯಕು ಮಿಯನ್ನಹರ್ ದಿವೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರಬ್ಬಾರು ಸ್ಪೀಡುಗೆ ಕುರಿಯ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಳವಣ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗ ಅವಧಿನ ತಿಬಿಕಂ ಧನ್ಯವಾದ ಆದೆ ಅಳವಣ್ಮೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಅದವ್ವರ ಫೆಹಿ ಮಾದಮಾಯಕ ಎದಿ ದುವಾ ಕುರಮು ಅಳವಣ್ಣ ವಾಹ ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಾನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮೇದಕಿ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ಇತುರಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಆ ಬಾರಕ ಮಿಫದ ಅಳುಮೆಣ್ಣ ಮಿಕುರೆವೆ ಹುರಿಹಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತವೆಸ್ ವೆಗೆಂದಿಯುಂ ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ಅಳುಮೆಣ್ಣ ಕುರಿಯ ಮಿಯೋತಿ ಉಜಾಲಾ ಫಹಿ ಫಾಗತಿ ದೋಸ್ತಕ ವೆಗೆಂದಿಯು මෙහා සාබොන් මේ රස්මියාතු මිනිමුනි එමෙහා බේෆුළුම් වෙස් මේ රස්මියාතුගා බෑරි වඩාගෙන විකමට්ටක වර හාස ශුකුර රද්දු කුරන් අද එමෙහා බේෆුල්න වෙස් බාජ්ජවෙරි අමාන් දුවහකන් එදුම වකි වෙලාන අස්ලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු අද දෙම අගමන්ත බේෆුල්න හැමිය මිගෙනස්තිනි Maldives Islamic Bank MIB के ATM राज्य के एक ही सरहद होगा कायम कुरुम के बसमु का सोए कुरुम के खास रस्मियात वगतु आदे MIB के नवारा ATM राज्य के एक ही रशुगा मिहुंदरुले रशुगा कायम कुरुम के बसमु का मिमानी सोए कोफा मैं आइकिगा MIB के खिदमत अतोतरे के मिहुंदरुले रशा फुला वेकें दाने मैं रस्मियात शरफ़े को देवी रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़
adamante befuna hame mi genestini raisul jumhuriya ke ofihu ka bebe gina harakat take me gato mi kunti befuna hame au me genestini rajye ke kankuratuga asasi agega theo libene intisam rajye goriha sarhad libene intisam hamajhum ke muhim mashru iftida kurun yafo danti befuna hame genestini mi mastone tahuga RSW unwata lonu fenu masfin kurbe nizam qaim kurum ke faisa hawal kuruma adi enumbas cold storage bod kurum ke rasmiyat yafo Bank of Modus adi MIB ke ATM qaim kurum ke rasmiyat tibefuna hame genesta media MFO ke coverage nimala fa wakki velana huriya befuna bes farang ufavel waqtu kol khangade assalamu alaikum